Hello friends, welcome to the Telugu Electronics World. ఈరోజు మనం అమెజాన్ నుండి నాయిస్ అల్ట్రా బజ్ స్మార్ట్ వాచ్ని ఆర్డర్ చేసాం. అది అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఇది బిల్లు వచ్చేసి 2499. ఇప్పుడు వాచ్ని అన్బాక్స్ చేద్దాం. ఇది బ్యాగ్ అండి, ప్యాకింగ్ బాగుంది. వాచ్ మీద ఎంఆర్పి వచ్చేసి 5999 ఉంది. బాక్స్లో వచ్చేసి యూజర్ మాన్యువల్, నాయిస్ స్టిక్కర్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఇది వచ్చేసి వారంటీ కార్డ్, ఇది వచ్చేసి యూజర్ మాన్యువల్ ఉంది దీంట్లో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొటెక్షన్ ఆన్ ఉంది. వాచ్ తర్వాత ఇద్దాం. దీంట్లో ఇంకా చార్జర్ ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ చార్జర్. ఇది బాక్స్ లేవు, బాక్స్ పక్కన పెడదాం. బాగుందండి.
ఇది కూడా బాగుంది. సరే వాచ్ని ఆన్ చేద్దాం. ముందుగా దీంట్లో డివైస్ పేర్ చేసుకోమని ఉంది. దాని తర్వాత డివైస్ ఇన్ఫో ఉంది. సో నేను పేర్ చేసేసి ఆ తర్వాత మీకు మళ్ళీ వీడియో చేస్తాను, కంటిన్యూ చేస్తాను. ఈ వాచ్ని పేర్ చేశాను నా మొబైల్కి. పేర్ చేసిన తర్వాత ఈ ఇంటర్ఫేస్ అయితే వచ్చింది. మనం ఈ ఇంటర్ఫేస్ని మార్చుకోవచ్చు. ఇలా ఎన్ని ఇంటర్ఫేస్లు ఉన్నాయి. ఇది బాగుంది, ఇది పెట్టుకుంటాను. తర్వాత దీనికి రైట్ సైడ్ స్వైప్ చేస్తే యాక్టివిటీలో వచ్చేసి క్యాలరీస్, స్టెప్ కౌంట్, స్టాండింగ్ కౌంట్ అండ్ హార్ట్ రేట్ అండ్ స్ట్రెస్ అండ్ SpO2 అండ్ మ్యూజిక్ అండ్ కాల్ హిస్టరీ. ఇది రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ మళ్ళీ డౌన్ ట్యాప్ చేస్తే కాలింగ్ ఫీచర్ అండ్ బ్లూటూత్ డిస్కనెక్ట్ ఫీచర్ అండ్ డిమ్మింగ్ అంటే లైటింగ్ పెంచుకోవడం అండ్ డు నాట్ డిస్టర్బ్ మోడ్ అండ్ పవర్ సేవింగ్ మోడ్. సెట్టింగ్లో వచ్చేసి కాల్స్, క్యూఆర్ కోడ్ వచ్చేసి మనం ఈ డివైస్ని స్కాన్ చేసుకోవడానికి డివైస్ ఇన్ఫో, కలర్ ఫిట్ బజ్ అండ్ మెనూ వ్యూ లిస్ట్ వ్యూ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ గ్రిడ్ వ్యూ పెట్టుకోవచ్చు. గ్రిడ్ వ్యూ వచ్చేసి బాగుంటుంది. కాలర్ రింగ్ టోన్, వైబ్రేషన్, కాలర్ రింగ్ టోన్, కాలింగ్ ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి కాలర్ రింగ్ టోన్ ఆప్షన్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మనం. బ్రైట్నెస్ లెవెల్ ఇక్కడ కూడా పెంచుకోవచ్చు, తగ్గించుకోవచ్చు. ఇది ఇందులో ఉన్న ఫీచర్స్. ఇది వాడిన తర్వాత ఇంకేమైనా దీంట్లో మనకి యూజ్ అయ్యే ఫీచర్స్ ఏమైనా ఉంటే మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో చెప్తాను. థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ మీద ప్రెస్ చేయండి. అలాగే మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ ద్వారా తెలపండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫ్రెండ్స్.